Welcome back. So, kabla nimesema una maswali na joni mingi. TB ni muhimu. Theme ya hii mwaka ni clock is ticking. Na kuna reasons as to why that theme is your theme ito hivyo clock is ticking. Skiza, at DRS_practice ndio handle ya Twitter, at DRS practice Facebook, at Doctors Practice Instagram, YouTube Doctors Practice channel unaweza katupata. So let's talk about types. Na najua types it affect symptoms na diagnosis. Kuna kitu umesema in terms of ukihata from the word go diagnosis, like what Rodo explained, you waste 5 months because of the diagnosis. So sivyo tuambie types of TB na vile mtu diagnose na outcomes zake. Sawa. Rodo atakusaidia zingine pia. So types ya TB kuna mainly two types tunaita pulmonary na extrapulmonary. So pulmonary ni ile iko kwa kifua. Okay. Na hiyo ndio nimesikia ndio common. Hiyo wananchi wameongelea sana. Hiyo ya kifua. Hiyo inaitwa kifua kikuu. But ni kifua kikuu. Inaitwa kifua kikuu kwa Kiswahili. Okay. Alafu kuna ile sasa extrapulmonary yenye ina affect other organs other than the chest, than the lungs kwa kifua. Na TB ina affect kila kitu kwa mwili except makucha, meno na nywele. Hizo ndio vitu tatu pekee haziwezi shikwa na ambukizwa na TB. So na the symptoms, kucha, meno na nywele. Everything else, bones, spine, brain, macho, breast, kila kitu, tissues, muscle, yote inaweza ikakuwa affected na TB. So hiyo ndio inaitwa extrapulmonary. Alafu ile symptoms sana zenye watu tunajua za kifua ni hiyo kifua kikuu, sasa ile pulmonary TB, kohozi, kutoka sana na joto, kupatwa na joto sana. Kohozi different na homa. Ni kohozi different na homa, lakini unajua kuna wakati tulikuwa tunasema lazima ukohoe wiki 2, wiki 3 ndio tukuchunguze TB. Yes. Lakini tulifanya utafiti ilionyesha after some time kuna watu wamekohoa 1 week na wako na TB. Kuna watu wamekohoa 5 days na wako na TB. So unajua tukiweka ile cut off ya 2 weeks kuna hawa watu tunaweza miss. So saa hizi tunaangalia ukiwa na cough tutafikiria TB. Ndio tunajua unaweza kuwa na pneumonia, unaweza kuwa na homa ya kawaida, lakini hatutasema lazima ikuwe ya 2 weeks. Unaona, unaweza kuwa tu na 5 days na bado unaweza kuwa na TB. Alafu kuna ile kutoka jasho sana usiku, una like sweat at night, una sweat mpaka unapata unatoa What's unaweza that much? Wow. Unaweza that much? So kuna hiyo kusweat, alafu weight loss, unapoteza weight sana unintended weight loss, unaona hata kila ina lakini weight tu inateremka, inashinda ikiteremka. Nakupata Roda, tusaidie hizo zingine. Vile amesema Steve, amesema hata umesema kabla break, ukihata hiyo diagnosis umeharibia mtu miezi 5, how do you determine umekohoa siku 3 unaweza kuwa na TB? How do you determine ni type gani? Okay, labda niongeze pia pale kwa symptoms. Daktari alisema saizi tunasema cough of any duration. Najua kule nje kwa community watu wameamini ukikohoa damu hiyo ndio TB. Yeah? So that's another thing that it doesn't have to be bloody. It doesn't have to be bloody. It does not have to be bloody. Okay. Yes. So in addition to when you're describing the cough. Okay, so ukikosa the diagnosis, si hata miezi 5 tu umeharibia mtu, it can even be longer. What the survey showed is that some people had visited the facility for up to 5 times. Yeah, it can be weekly, it can be monthly, so it can be a very long way. So how we diagnose tuberculosis? First, it should start with a proper history taking. Wewe kama daktari, take your time with this client. Vile daktari amesema, naweza kukohoa, naweza kuwa ni pneumonia. Naweza kukohoa ikuwe ni TB. Naweza kukohoa ikuwe ni nini? COVID. Yes. So it's very important it's very important that the healthcare worker takes time. Then when you are certain that this could be tuberculosis, now you involve the lab. Na kohozi sample nachukuliwaje? So kohozi yes, kohozi mgonjwa inabidi akohoe
Na pia wewe kama daktari lazima ueleze mgonjwa vizuri jinsi ya kukohoa ili asikuletee mate. Mate hatutapik TB ukitoa mate. Kwa hivyo kuna vile mgonjwa lazima umwelezee breathe in, breathe out, breathe in, breathe out again, alafu sasa kohoa. Yes. Okay. So ukichukua sample at the lab level, you can either do microscopy or a gene expert. A gene expert is one of the new tests that we have had, I think for about 5 years now, but from the past we were using microscopy. The good thing about gene expert, it will tell us, yes, you have tuberculosis, but in addition to that, it will tell us whether you are resistant to one of the very important drugs that we are using to treat tuberculosis. So it's an easy way to pick ile TB sugu yenye daktari alikuwa anaelezea, the drug resistant tuberculosis. It's a very fast way of picking that. Then the other test that you can do is microscopy. Microscopy will just tell you that you have tuberculosis. It will not tell you whether it is resistant or not resistant. So we are advocating for where possible, take a sample for gene expert. Kama uko nayo pale, yes, itafanywa. Kama haiko pale, take a sample for gene expert. Peleka mali kuna gene expert. Nakupata? Yes. Nakupata? Yes. Nakupata. Doc, kabla niingie kwa Saimo, X-ray? So X-ray ni muhimu katika kudiagnose ama? Ni muhimu. Ni muhimu. Kuna ni when inatumika when? Kwa wagonjwa wote actually, kama tumegundua kuna TB, hasa ile ya kifua kikuu ama ya mifupa, lazima tumie X-ray. Pia so tunatumia X-ray as a complementary test kwa ile gene expert. So kama hii country as Kenya, I think our policy is that the first and preferred test ni ile ya gene expert. Gene expert. So your gene expert it's a genetic test. It's a molecular test. Unajua viumbe vyote kama sisi binadamu wako na DNA. Sasa hii test inachukua viini, inachambua DNA, alafu ina compare na what it knows. Sasa inajua DNA ya TB inakaa hivi, inaangalia hizo viini yenye imechambua, ikiona inafanana na TB itasema uko na TB. So it's a much more sensitive test than a chest X-ray, than hiyo my anaongea inaitwa microscopy yenye tunaangalia viini chini ya ile microscope. Unajua watu walikuwa high school walikuwa wanafurahia sana kuangalia. Hiyo sasa hiyo ndio microscope. Hiyo tumekuwa tunatumia for some time until around 2014. So gene expert I think ilikuwa launched around that time by WHO na the country adopted it almost immediately. Na ndio tunatumia across the country. Lakini kuna wale watu wenye wanaweza kuwa bado na TB, na I think it's important we mention this, wenye wako na TB ambayo imekuwa diagnosed ama imegunduliwa kupitia kwa X-ray. Anaweza kuwa amefanya gene expert na hata iko negative, lakini bado daktari wanafikiria lazima inaweza kuwa bado ni TB. So wanafanya chest X-ray na inaonesha akona TB. Nakupata. Hadi hapa najua utapenda hii discussion juu ya do. HIV, TB. Na zote ni mzito in terms of care. Vile tumesema kuna strong link between drug susceptible TB na immunity. Alright? Yes. Mtu anaweza kuwa na latent TB. Yes. Lakini immunity yake ikishuka inakuwa active TB sasa. So patients wenye wako HIV positive, tunajua HIV ina suppress immunity. So huyo patient atakuwa at a higher risk of getting active TB, either kama alikuwa nayo latently ama imekuwa transmitted kwake na patient mwingine. But niseme hivi Jimmy pia, ukipata TB sio lazima ukuwe HIV positive ndio upate TB. Because kuna hii myth ya ni about immunity, nguvu TB. That means ama niko HIV positive pia. So unajua anasema sasa watanipima pia HIV. Sio lazima. It is just an immunity thing. Hata patients wako na diabetes, hypertension, cancers, any disease that suppresses your immunity can also predispose you to TB. But sasa specifically HIV TB co-infection, tunapata the main challenge is the pill burden. Hapo awali in the beginning days, early 2000s,
patient mwenye alikuwa anatumia antiretrovirals ama ARVs. Alikuwa na meza at least 3 tablets in a day, and most of them were even swallowing up to 6 tablets. Na hiyo ni HIV. Hiyo ni HIV tu. Alafu muongeze sasa TB ana meza 4. Sasa ana meza almost 10 tablets in a day. So what the WHO and Ministry of Health were able to do, waliweza sasa kucombine hizi tablets, hizi madawa, useme sasa hii ya ARVs hizo 3 tuiweke in 1 tablet. Ikwe fixed dose combination. Right. Alafu pia ya TB iko hivyo. So unapata na meza 2 that has exponentially improved adherence. So patient mwenye alikuwa anatumia 10 tablets anatumia 2 a day. So ameleta an issue inaitwa pre-existing conditions. Na sasa ukishaanza kusikia pre-existing conditions, kama uko na insurance, pre-existing conditions at all times covered. 1 ziko covered, but after a specific amount of time. 1 2 ziko capped to a particular limit. We are very happy that at least most insurance companies, of course, with all the mobilization and incentivization globally of HIV, our sideline HIV in regards to insurance. Ukipata like you have HIV na uko na easy pre-existing conditions, ata TB etc., which is treated by the government. But unaona that if you have now this diabetes and these other pre-existing conditions, hawata ku sideline, hawata sema pana you can't be covered. Utambiwa with this condition, basi utangoja maybe 1 year ama 2 years ndo uanze kuclaim. Juu tunajua vile watu kuwa ukiambiwa uko na shida ndo huyo unakimbia kwa ofisi yangu unaanza kufill forms ndo ubae. Sapana, shouldn't be that way. So unangoja utambiwa ungoje kidogo, alafu after those 2 years ndo utaanza sasa ku claim any treatment in line with this kind of pre-existing conditions. But vile umeongea juu ya madawa trigger something in my pricing. Vile umeongea madawa mimi nikaona haya hizo madawa zitaleta kidney failure or prolonged term use of these medications. So utapata sasa you might need surgery, you might need transplants, you might need all this. So hata kama TB is handled from a government perspective, there's a very large risk that these complications can get to that level. And 2, 3, 4 years down the line, happen to the bigger issues in arise. So our mind as insurance companies, lazima, hata tukijua it's government run, tushaanza kucalculate what will happen in the event that uko resistant na umechukua hizi madawa for very long time. Before you take a break, so you're saying kuna cap? Yes. Ukipata insurance mapema ndio pre-existing conditions kwa cover, lakini kuna cap. Kuna cap. Sasa umekuja hiyo cap haina hakuna level, haina bili yake kwa 20 million mutalipa. Sadly, most of the covers, especially the local ones, utapata hizo cap kama ni una treat this particular complication or this particular pre-existing condition, many times has it crossed 200,000. Kwa nini? Na ni domob. Unajua this is a complete health burden. Unaona all these players wanakuja into play kusaidia to uplift your issue. It's larger than the insurer. They cannot it's much larger than them, and we don't want to suppress the industry ili sasa tuwezi lipata claims za wale wenye insurance company inaweza hata collapse over long term. So those caps ili tunaweka hizo caps ili product pay kwa affordable. Tusipoweka hizo caps, basi insurance will be unaffordable. Saizi watu already are complaining on the cost of insurance, like mainstream, so it's very expensive. So hizo caps zina enable to system to help the system, to help you also at least extend your cover, especially hizo complications zikija. Lakini tusipoweka hizo cap, utakuwa unalipa 1 million in premium. By the way, let me tell you, na tukirudi Rhoda atatuambia the amount of money ambayo gava ina spend to make sure wewe usilipe hiyo pesa yote.